It is so good to be here. Я так рада быть здесь. I love gathering with ladies Мне нравятся женские собрания, because we can be ladies потому что мы женщины. and be really girly. Мы такие все, как девочки. Да? As we were worshipping, Когда мы поклонялись, the Lord took me to Zephaniah 3 verse 17. Господь повел меня в Софонию 3 главу, 17 стих. Just read it. Господь Бог твой среди тебя. Он силен спасти тебя, возвеселится о тебе радостью, будет милостив по любви своей, будет торжествовать о тебе с ликованием. And he just says to you, his daughters, И Он говорит вам, своим дочерям, he's singing over you. я ликую о вас. Okay, that was 5 people that got that. 5 людей согласились со мной, спасибо. Your Father, your Heavenly Father, is singing a song over you. Ваш Отец, ваш Небесный Отец ликует о вас. And why is he doing it? It's because he loves you. И Он делает это по своей великой любви. He delights in you. Он восхищается вами. You're amazing. Вы замечательные. You're gorgeous. Вы прекрасные. You're beautiful. Вы красивые. Красиво. Да? That's what your father says about you. You're красиво. He says you're beautiful. Как папа, он говорит вам, ты красивая. You can relax. It's okay. Расслабьтесь, все нормально. Just relax. Расслабьтесь. This is supposed to be fun. Мы должны тут веселиться, радоваться. Relax. Расслабьтесь. Hallelujah. I'm not going to sit down. I don't cope with sitting down when Я I'm. не буду вам сидеть там на тех стульях. Is that okay? Все нормально? Is that all right? Yeah? I can walk around. Я буду ходить повсюду. Hallelujah. Before I start preaching, God is wanting just to speak to 1 or 2 people, just to give it. Lady in the. Перед началом я хочу. У Бога есть слово для некоторых здесь. Lady in the yellow jacket. Da. Yeah? She can't do it, she wants to. What's her name? Fenya. Do you dance? Ты танцуешь? Да. Because the Lord, I saw you come in, and then I just turned around and closed my eyes. Когда ты вошла, я вот увидела. But the Lord just kept showing me your yellow jacket. Он мне продолжал указывать на твою желтую куртку. Because he just wants to say a word to you. Because he says, she dances. And I И was он говорит, really, и она танцует. hallelujah. See, I don't know, but God knows. Я не знала, это Бог. That's how well he knows his daughters. Бог знает своих дочерей, каждую. And he says, he reminded me of Miriam in the Old Testament, Moses' sister. Он напомнил мне о Мириам, сестре Моисея. And it's where there's a song, I can't remember exactly where it is, in Exodus somewhere, where she took up her tambourines and she started singing. И когда она взяла бубен и начала, в исходе написано, она начала петь. But she led the other women in singing and in dancing. И она вела других женщин в поклонении и песне. And I just said that the Lord was just saying for you Бог that говорит для тебя. He's created you to dance before Him. Он создал тебя, чтобы ты танцевала перед Ним. But not just to dance before Him, Но не просто перед Ним танцевать, but to dance for Him. но для Него. But you're not just going to dance before Him and for Him. Но не только перед Ним, не только для Него. You're going to teach the others how Ты to будешь dance учить before других Him. танцевать. It's not something you think it's because that's what I love doing. Ты думаешь, что тебе просто нравится танцевать. No, it's a gift that God's given you. Но это дар, который Бог вложил в тебя. Not for yourself, Не для тебя одной, but for His glory. для Его славы. So you're going to take up your tambourines and you're going to dance. Возьми свой бубен и танцуй.
And he also says that you're not going to be able to put it into a box and go, I'll just take that out every so often. И Бог говорит также, не садись в коробку, просто периодически вытаскивай себя из нее. It's just going to happen. Говорит, ты будешь вне этой коробки, вне границ. You're not going to be able to contain it because it will overflow or just Ты не сможешь outflow. вместить то, что Бог дал тебе, оно будет переливаться через себя. Because that's what God has put in you. It's His gift Это Его to дар для you, тебя. His daughter, Ты Его дочь. His talent to you. Why? Он To дал тебе worship талант. Him. But as you worship Him, the outflow will be to encourage others. But actually you'll draw others in who want to know why you're doing it, what you're doing. Because you're just gonna, it's just gonna, видеть, что ты делаешь, it's gonna be amazing. И это будет замечательно. It's gonna be amazing. Hallelujah. Hallelujah. Don't you love it when God talks to His daughters? Бог так любит своих дочерей. Hallelujah. Praise Him. Я хотела, чтобы слово было. Сейчас даже не видно. I love you. Я люблю тебя. I love you. Так тебя люблю. I love you, but God is saying also, I love you. Я сама тебя люблю, но Бог тоже говорит, я люблю тебя. And He's just saying, for years you've almost stayed in the shadows, you've stayed behind. И Бог также говорит, что в течение многих лет ты оставалась в тени. But in that bringing them up, God has just put more and more into Но Бог все you. больше и больше And вкладывает He's в тебя. ministered to you, and you've Он ministered to служит the Lord. тебя. And a lot of it's been done in secret. И There's то, a что lot of it's Бог been done behind творил the в тайной scenes. комнате, то, что не видел никто. But He's saying what He put into you wasn't just for bringing up your children. Но я тебе это давал не только для воспитания He детей. has a larger family for you. У меня для тебя есть огромная семья. Намного больше. Larger family. Намного большая семья. A larger family. Намного больше. A larger family. Намного больше. She's not getting it. Она не понимает еще. She's not getting it. A large. Большая, очень большая семья. Bigger than you can think of and that you can contain. It's bigger than И you. намного больше, чем ты можешь представить, чем ты можешь вместить. There's some of them that you don't even know about yet. Ты же не знаешь многих из этих людей еще. Because they'll just come from all over Russia. И они They'll будут be having приходить к тебе, children. как дети со всей России. And you'll look at them and go, how on earth did they get И here? ты будешь смотреть и думать, как мне с этим справиться? God has already prepared them. He's Бог already уже- birthed them. Бог What He's уже put приготовил. into you is for you to nurture them, for Приготовил you их, to bring them приготовил up, тебя, for you чтобы to ты encourage взращивала them. их, чтобы There's ты a помогала им, protection that you will give защищала их. and a wisdom that's already in there that will just flow out even Та without мудрость, you которую Бог realizing. вложил в тебя. You're speaking to women's lives Ты in a будешь way говорить that they've жизни never known других before. женщин. There's a freedom that you bring as you speak into their И lives. через то, что ты будешь говорить, будет There's a приходить power свобода. that you bring as you speak into Ты their будешь lives. приносить That силу. it's going to break the yoke. It's going to break their Ты будешь understanding of what it is to be a woman. И ты будешь разрушать их представление о женщинах. Because it's not about just being someone that brings up children. It's not Потому about что женщина — это не being просто тот, кто cast растит aside детей. by others, by husbands, by Это не family. просто кто-то подчиненный мужу, кто-то постоянно находящийся дома. It's a nurturing that God has put in there Бог вложил в тебя эту способность for созидать и you to bring out взращивать, and to give to others. чтобы ты передавал And there'll это be younger другим. women around you. Actually, there might be some older women around you as И well. вокруг тебя будут That you're женщины, just которые going to помоложе, может быть, даже specifically старше sow тебя. into and bring the wisdom of God. И ты будешь работать с каждым из них лично и будешь вкладывать мудрость свою в них. So you thought your husband was the bishop. Ты думаешь, что твой муж епископ? In the African church that I go to, Я ходила в or that Африканскую. we lead, Chris and I lead, А вот та церковь африканская, которую мы сейчас ведем с Крисом, they call Chris the bishop они называют Криса епископом, and they call me the bishopess. а они называют меня
Короче, епископшей, да. You're the bishopess. И ты будешь тоже епископшей. There's an anointing on you that you think У тебя is есть big. большое помазание. Ты думаешь, что оно вот такусенькое, You're the bishopess. но ты епископша. You're going to feed into others. Ты будешь распространять свое помазание в жизни других. Don't restrict what God is wanting Не to do in your ограничивай, life. не препятствуй тому, что делает Бог. Don't make it small. Не умаляй Его. Don't be frightened of what He's going to Не do. бойся. He's already prepared you for it. Он уже приготовил тебя к He's этому. been preparing over the Он years. тебя готовил в течение последних лет. This is a new thing that He's doing. И Он творит новое. And you're standing there going, how am I going to do this? How am I going to И do ты this? прямо сейчас, наверное, I думаешь, don't know. как это What is будет, the plan I need? Какой план? What's the strategy? какая стратегия. God's strategy. У Бога есть стратегия. God's У strategy. Бога есть стратегия. You don't need to work it out. Тебе не нужно ничего понимать. He will just download it. Он просто будет As загружать you в тебя. seek His face, as you Ищи look to лица Him, Его. He will just И Он download будет it. загружать в тебя, He will just put it into place. вкладывать в свое сердце. And He's equipped you for it. Он приготовил тебя, снарядил. But what He also says is to look to me for your strength, look to me for your answers, look to me for your direction, Направлений у меня, not others. не у людей. I'm teaching you this Я буду учить тебя. because you've never been this way before. Потому что ты никогда еще не ходила этим путем. But He's been this way before. Он уже ходил. So He knows what He's doing. Он знает, что Он делает. And Jeremiah 29:11 В Иеремии 29:11 says, For I know the plans I have for you, написано, что не бойся того, что я уготовал тебе. plans to prosper you and not to harm you, Потому что я буду делать только то, что будет во благо, а не во зло. plans to give you hope and a future. То, что принесет тебе надежду и будущность. His plans, Его планы. His plans, Его планы. outflows to His future И, and His hope and His которые direction. дадут тебе Его направление, Его будущность, Его надежду. I like that. Мне так нравится. Hallelujah. 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 Simbole de masike. De sundoro masike. Thank you, Father. Thank you. I don't know this one, did I? She was really worried. Взволнованных. What's her name? Как зовут? Yeah. That's a good name. Хорошее имя. Do you run your own business? У тебя свой бизнес? You will do. Будет. The Lord says Lydia I'm trying to think, it's in Acts, and I'm trying to remember what exactly in Acts it is. But Lydia was a seller of purple. A seller of purple, the colour purple. She sold purple cloth. She was a saleswoman, she was a businesswoman who sold, yeah. И Бог напомнил мне про Лидию, которая она продавала ткани, одежды, она была бизнес-леди. But she specifically, she got saved, but also in her business, when she made her money, she supported Paul in his missionary work and everything that he И actually своими did. деньгами, которые она выручала из бизнеса, она поддерживала Павла в его служении. And the Lord just actually says to you, you are going to set up a business. И Бог тебе говорит, что у тебя будет свой бизнес. It's something that you've wanted to do, but actually you've not known how to do it. Ты чем-то хочешь заниматься, но не знаешь как. He's going to show you how to do Он it. тебе покажет как. But the business that you run isn't just for you, Но этот бизнес будет служить не только тебе, it's for His kingdom, а для Его царства. the development of His kingdom. Будет развивать Его When царство. God gives you something, He doesn't give it just for you, Бог никогда не дает что-то только для He тебя, gives it to develop His kingdom, но для процветания своего to царства, pour into the work of His kingdom. чтобы вкладываться в работу Его царства. So
So when he begins to show you what to do, he's actually saying, look to me again for how I do that, for the strategy, for the plan, for the mission, for the purpose, for how to work it out, Ищи у меня понимание, как это сделать. and who you need to be selling to. И кому продавать. Because sometimes when we set up a business, we think, oh, it's for absolutely everybody. No, there'll be specific people that God will bring, that you will be talking to, that you will be developing this and will be selling it to. But the money that you make есть конкретные люди, которым Бог будет показывать, конкретные люди, которым нужно будет осуществлять продажи. But he'll supply for you, but he says the money that you make will come into the kingdom. Но те деньги, говорит, которые ты будешь получать, ты будешь вкладывать в царство. Because when you give it to the kingdom, he supplies your needs. И я буду покрывать все твои расходы, я буду покрывать все твои нужды, когда ты будешь отдавать деньги. So Lydia, a seller of purple, supported and ministered to Paul and supported the kingdom. Как Лидия, которая поддерживала своими деньгами служение Павла. But what she also did was she gathered people in her house that she taught the word of God to. Проводила собрания людей у себя дома и учила их. She taught about Jesus. Она учила их об Иисусе. She taught about who God was, the Holy Spirit, absolutely. Она учила обо всем, кто есть Бог, кто есть Дух Святой. He says you will do the same. И ты будешь делать то же самое. It's a blessing, it's a gift that He's Тебе есть giving. дар, благословение. That you will put in your hands. He says you don't need to hold it tight because you're Я not его going to вложу в свои руки, не нужно его крепко сжимать. You hold it very loosely. Расслабь руку. Don't hold onto it like Не this. надо сжимать его. Just hold it lightly. Расслабь руки. Because what He does is He puts it into your heart. He puts the plan and Потому everything что else я there. вкладываю это в твое сердце. And as you allow Him to work, as you allow Him to show the way, И когда ты позволяешь ему работать, показывать тебе направление, there's a prosperity that comes. ты увидишь процветание. So Father, I thank you. I thank you for what you're going to do, Lord. За то, что ты совершишь в ее жизни. The Lord also says, don't try and work it out. Because Бог He'll также do мне it. говорит, не пытайся понять, как. Amen. Amen. Hallelujah. For now. Yes, that's it for now. Right, today we're going to learn about a little bit about Ruth, but actually we're going to learn about Boaz. Итак, сегодня мы будем говорить о Руф, но также мы будем много говорить о Боазе. I'm assuming everybody knows the story of Ruth. Я полагаю, что все знают историю о Руф. And we're going to look at Ruth chapter 2. Руф, 2 глава. I'm just going to get mashed. I can shout. That's okay. That's better. Wonderful. We all know the story of Ruth, Мы все знаем историю Руф. but we're going to specifically look at chapter 2 in Ruth. Но мы сегодня посмотрим конкретно на 2 главу, And it talks about how Ruth meets Boaz. где говорится о встрече Руфи с Боазом. I'm just going to get Masha to actually read it to you so you have some clarity around what we're talking about. Сейчас Маша прочитает эту главу, чтобы вы вспомнили, о чем идет речь. 1 to 23, that's okay. У Наимини был родственник по мужу ее, человек весьма знатный, с племени Елемелехова, имя ему Бооз. И сказала Руф, моавитянка Наимини: «Пойду я на поле и буду подбирать колосья по следам того, у кого найду благоволение». Она сказала ей: «Пойди, дочь моя». Она пошла и пришла и подбирала в поле колосья позади жнецов. И случилось, что та часть поля принадлежала Боозу, который из племени Елемелехова. И вот Бооз пришел из Вифлеема и сказал жнецам: «Господь с вами». Они сказали: «Да благословит тебя Господь». И сказал Бооз слуге своему, приставленному к жнецам: «Чья это молодая женщина?» Слуга, приставленный к жнецам, отвечал и сказал: «Это молодая женщина, моавитянка, пришедшая с Наиминью из полей Моавитской». Она сказала: «Буду я подбирать между снопами позади жнецов». И пришла и находилась здесь с самого утра до селен, мало бывает она дома. И сказал Бооз Руфе: «Послушай, дочь моя, не ходи подбирать на другом поле и не переходи отсюда, но будь здесь с моими служанками.
Пусть в глазах твоих будет то поле, где они жнут, и ходи за ними. Вот я приказал слугам моим не трогать тебя. Когда захочешь пить, иди к сосудам и пей, откуда черпают слуги мои». Она пала на лицо свое, поклонилась до земли и сказала ему: «Чем снискала я в глазах твоих милость, что ты принимаешь меня, хотя я чужеземка?» Воос отвечал и сказал ей: «Мне сказано все, что делала ты для свекрови своей по смерти мужа своего, что ты оставила твоего отца и твою мать и твою родину, и пришла к народу, которого ты не знал, вчера и 3-го дня. Да воздаст Господь за это дело твое, и да будет тебе полная награда от Господа Бога Израилева, к которому ты пришла, чтобы успокоиться под его крылами». Она сказала: «Да буду я в милости пред очами твоими, господин мой, ты утешил меня и говорил по сердцу рабы твоей, между тем, как я не стою ни одной из рабынь твоих». И сказал ей Боаз: «Время обеда, приди сюда и ешь хлеб, и обмакивай кусок твой в уксус». И села она возле жнецов, он подал ей хлеба, она ела, наелась и еще осталось. И встала, чтобы подбирать. Боаз дал приказ слугам своим, сказав: «Пусть подбирает она и между снопами, и не обижайте ее. Да и от снопов откидывайте ей, и оставляйте, пусть она подбирает, и не броните ее». Так подбирала она на поле до вечера, и вымолотила собранное, и вышла около Ефы ячменя. Взяв это, пошла она в город, и свекровь ее увидела, что она набрала, и вынула Руфь из пазухи своей, и дала ей то, что оставила, наевшись сама. И сказала свекровь ее: «Где ты собиралась сегодня, где работала? Да будет благословен поднявший тебя». Руфь объявила свекрови своей, у кого она работала, и сказала человеку тому, у которого я сегодня работала, имя Боаз. И сказала она иметь снохе своей: «Благословен он от Господа за то, что не лишил милости своих ни живых, ни мертвых». И сказала ей Наимень: «Человек этот близок к нам, он из наших родственников». Руфь, моавитянка, сказала: «Он даже сказал мне: будь с моими служанками, доколе не кончат они жатвы мои». И сказала Наимень снохе своей, Руфи: «Хорошо, дочь моя, что ты будешь ходить со служанками его, и не будут оскорблять тебя на другом поле». И так была она со служанками Боозовыми, и подбирала колосья, доколе не кончилась жатва ячменя и жатва пшеницы, и жила у свекрови своей. That was long, wasn't it? Долго, да? Hallelujah. But we're not going to talk about Ruth today. И сегодня будем говорить не о самой Руфи. And I know this is a ladies' meeting. Я знаю, что это женское собрание. But actually the Lord wanted me to talk about Boaz. Но Бог мне сегодня сказал говорить о Боозе. And the sort of man that he was, his character. О том, каким он был как мужчина, о его характере. The name Boaz actually means strength within him. И имя Бооз само по себе означает сила внутри него. Each of us has a name. И у каждого из нас есть свое имя. And although you think your parents have given you that И вы name, думаете, что имя дано вам родителями. actually God put it on their hearts Но на самом деле это Бог вложил имя в их сердце. way before you were born. Задолго до того, как вы родились. Now my name's Triss. Меня зовут Трисс. My full name И мое полное имя is Trис. Отрис. Bit of a mouthful. A bit of a mouthful. Ну, это такая... And people always pronounce it wrong. И люди постоянно его неправильно произносят. So that's why I shorten it to Triss, Поэтому я его сокращаю и говорю Трисс. because it's easier to remember Проще запомнить. for me and everybody else. Для меня и для остальных тоже. Anyway, when we look at Boaz, he was a great man of wealth. He was very rich. Итак, смотря на Бооза, мы видим, что он был очень состоятельным мужчиной. We're just going to go through who he is and what he is. Мы сейчас просто будем говорить о том, кем он был и каким он был. He was also a relative of Naomi's late husband, whatever his name is. Он был родственником мужа Наимени. Okay, so Naomi, Ruth's mother-in-law, was actually related to Boaz, but Ruth didn't know that. И сама Руфь не знала, что она на самом деле была родственником Боозу. He was also an employer, so he had people under him that he looked after. И также он был работодателем, под которым были люди. And he was a landowner, И он был землевладельцем. so he owned property. У него была большая земля. He was a man of authority, Он также был человеком властным and he was a man who knew God, и тем, который знал Бога. but also knew the Jewish law. Но также он был знатоком еврейского закона. He was what we call И он был a kinsman redeemer, так называемым родственником избавителя. which I'll explain in a minute. Я объясню, что это значит.
Because in the English Bible it says kinsman redeemer, but I think the Russian Bible doesn't use that term at all. В русской Библии этот термин вообще не используется, но мы будем его именовать вот так вот. So I will explain in a minute what it is. И через минутку объясню, что это значит. Boaz was also very observant. He was watching it. Также Боаз был очень наблюдательным. Он смотрел вокруг и смотрел, видел, что происходит. And he was a protector as well. И он был защитником. So when we look at the story of within Ruth 2, когда мы видим историю во второй главе, one of the things he asks right at the beginning, he says, "Who's this woman?" Как только он увидел эту женщину, в самом начале он спросил, чья она? Who is she? Кто она такая? He saw her, Он ее заметил, but he noticed that she was different. и он отметил, что она отличалась от других. When I walked into the room, Когда я вхожу в комнату, did you notice that I was different? вы же замечаете, что я от вас отличаюсь, да? Да? How did you notice that I was different? Как это вам удается? The reason you could tell I was different, one, I've got an amazing suntan. Может быть, потому что у меня прекрасный загар. Great hairstyle. И прическа хорошая. Speak very little Russian. Я очень плохо говорю по-русски. But actually, I didn't need to open my mouth for you to see that I was different. Но мне же не обязательно даже открывать рот, чтобы вы поняли, что я не такая, как вы. But Ruth was a Moabite. Руфь была моавитянка. So she would have looked different, she would have dressed differently to И all она the other выглядела women. иначе, она одевалась иначе. When you come into a foreign land and come into a foreign country, sometimes it's difficult to hide and not stand out in the crowd. Иногда, когда вы приезжие в чужой стране, очень трудно скрыться и не выделяться из толпы. Everybody looks at Все на you. тебя смотрят. We had a lady the other day who was crossing the road and she stopped. Недавно увидели женщину, она переходила дорогу, остановилась. Honestly, Seriously. honestly. It's amazing number of people. Actually, Chris and I were out for dinner last night and there was a little girl in the restaurant. Мы вчера были в ресторане на ужине, And she went, и там девочка была маленькая. and she wouldn't eat her food. Она не ела, просто смотрела. You see, when you are from a different country, when you're a foreigner, Когда вы иностранец, когда вы из другой страны, you can stand out. вы часто выделяетесь из толпы. If you came to England, Если бы вы приехали в Англию, you wouldn't stand out. вы бы не выделялись там особо. The only time somebody would know that you were a foreigner was when you opened your mouth and spoke. Но как только бы вы открыли рот, все бы, конечно, поняли, что вы иностранка. Да? But Ruth dressed differently. She behaved Но Руф differently. вела себя иначе, она одевалась иначе. Boaz asked, "Who is this woman?" И Боаз увидел ее и спросил, чья она? And God is actually saying to you today, He notices you. И Бог говорит вам сегодня то же самое, что я замечаю тебя. Because there are some of you ladies sitting here today who think God has forgotten you, He doesn't see you, He doesn't see what you're going Он не through, видит, через что я прошла. He's blind to what's happening to you. Sometimes you feel very lonely, Иногда чувствуешь одиночество, sometimes you feel as if you're in a totally foreign land. чувствуешь, как будто ты приезжая в чужой стране. God doesn't care about me. И Богу все равно. You see, our Father in heaven Но твой knows Отец на you. небесах знает тебя. When He says to you, I'm singing over you, Когда Он говорит, я ликую о тебе, He's not singing over one person and missing the это не next one. значит, что я ликую через одного. Вот от тебя да, а тебя нет. When He says, I'm singing over you, I Он говорит, я delight ликую о in тебе, я He's singing восхищаюсь тобой. over you. Это означает каждый. And He knows your name. И Он знает вас по имени. He knows everything about Он you. знает все о тебе. He knows how many hairs Он you знает, have on сколько your у тебя head. волосков на голове, He knows what colour your eyes какого are. цвета твои глаза, He knows what food you like Он знает, eating. какую еду ты любишь. Masha hates eating olives. Маша не любит оливки. But you see, the Lord knows Он that. знает об этом.
I love olives, by the Я люблю way. оливки, кстати говоря. When you spend time with someone, Masha has spent a whole month, 5 weeks with us. Когда вы с кем-то проводите много времени, Маша провела с нами уже почти месяц. She'll be so pleased when we leave on Monday. Она будет так радоваться, когда мы уедем в понедельник. But you see, when you spend time with someone, Когда ты проводишь с кем-то много времени, you get to know them. ты узнаешь человека. Masha thinks Chris and I are two old married people that have been married for years and years. И Маша думает, что я с Крис это просто двое стариков, которые будут еще... We've been married 18 months, by the way. которые были вместе уже очень-очень много лет, но на самом деле мы вместе только 18 месяцев. But you see that when you spend time with someone, И когда ты проводишь с кем-то время, they know you. они узнают тебя. But you know, you don't have to spend time with God for Him to know you. Но с Богом вам не нужно проводить время, чтобы Он узнал вас. But you know what? He would like you to spend time with Him. Но Он бы хотел, чтобы ты проводила с Ним время. Why? Because then you get to know Him. Чтобы ты узнала Его. He then isn't just some big God that sits out here, Что Он не просто какой-то большой, там, далекий Бог, who doesn't care about you, которому нет до тебя дела, who doesn't hear when you cry, который не слышит, как ты плачешь, He doesn't know when you're sad. не знает, когда тебе плохо. He's a God that wants a relationship with you, Он Бог, желающий отношений с тобой, an intimate relationship, близких отношений с тобой. where you tell Him if you're angry, Чтобы ты рассказывала Ему, когда ты злишься, you tell Him if you're sad, когда тебе тяжело, you tell Him if somebody's upset you. если кто-то тебя расстроил, Why? Because He already knows it. Он уже знает об этом. He just wants you to tell Him. Он хочет, чтобы ты с Ним поделилась. And if you read about Ruth, what Boaz actually said about her was, I have heard the report. И написано, когда Бооз спрашивал о Руф, он уже слышал о ней до этого. He had heard what she'd done for her mother-in-law. Он слышал, что она сделала для Наимини. God sees and knows what you do, Бог знает и видит, что ты сделала. especially when others don't see it. Особенно, когда никто другой этого не знает. You don't have to go out there and go, I've done this for God, and I've done that, Не and надо that's выходить really перед всеми и wonderful, говорить, я and сделала I это, blessed this person, and I've я done вот this этого for this благословила, из person. этого помолилась. God already knows Бог what знает, you do. что ты сделал. He knows what you do. Он знает, что ты He knows сделал. how you think. Он знает, что ты думаешь. He knows when you hurt. Он знает, что тебе больно. He knows when somebody has done something wrong Он to you. знает, когда кто-то неправильно поступил по отношению к тебе. He's seen it. Он видел. But He wants you to know Him as a Но Father. Он хочет, чтобы ты узнала Его как Отца. Are we good? Все нормально? Hallelujah. So God our Father is a Father of wealth. Так наш Отец – это богатый Отец. In Him we have a great inheritance. И у нас в Нем есть великое наследство. Boaz was a man of wealth. И Бооз тоже был состоятельным. But Ruth didn't realize actually eventually that inheritance that he had would be hers. Но Руф в тот момент еще не понимала, что то наследство, которое было у Бооза, станет ее. And actually for Naomi, that would also be an inheritance for her. И также оно будет принадлежать и Наимини. When we talk about a kinsman redeemer, И когда мы говорим о вот этом родственнике избавителе, in Leviticus 25:25, don't worry, you can read it. I've lost it now. I've lost the notes. I did put it there. I've lost it. It's 25:25. Talks about kinsman redeemer. I have lost it. There it is. Leviticus 25:25. Левит 25:25. Если брат твой обеднеет и продаст владение своего, то придет близкий его родственник и выкупит проданное братом его. So a kinsman redeemer was somebody who was a close relative
and it had to be a man. So it's always a male who's a close relative. Итак, этим избавителем был всегда мужчина, который являлся близким родственником. So my first husband died. Мой первый муж умер. So it would have been his brother, so my brother-in-law, so it would have been my husband's brother, who would have been a kinsman redeemer. И для меня вот этим избавителем стал бы брат моего мужа. And what they used to do under Jewish law was that the brother would actually have to buy back any land that belonged to my late husband, and would then also, if you were a widow, would also have to marry you. И согласно еврейскому закону, вот этот избавитель, брат, должен был бы выкупить всю землю, которая принадлежала моему мужу, и также, если я осталась вдовой, то и жениться на мне. Не понимаю? Да? Good. So, and the reason that they actually did that was so that there would be a continuation of your husband's line, your lineage, so his family name. И сделано это было для того, чтобы поколение, вот это вот древо по фамилии мужа не прекращало свое существование. That was the law. Такой был закон. So, when we look at Ruth and we look at Boaz, Boaz was a close relative. Итак, Бооз был близким родственником Руфи. To Naomi's late husband. Он был родственником мужа Наимини. And normally what would happen is that actually there was a closer relative than Boaz, it was another man. И там был, на самом деле, еще один мужчина, который был еще более близким родственником, чем Бооз. And you'll read later on in Ruth where Boaz met this other relative and said, would you buy the land? Would you buy that? And redeem the land that belonged to Naomi's вспомните, что Бооз дальше пошел, встретился с этим мужчиной и сказал, могу ли я у тебя выкупить землю и взять ее в жены? But what he also said was when you buy the land, you also have to marry Ruth. И он же тогда ему сказал, что если ты покупаешь у меня землю, то и Руфь тоже возьми. And this close relative said no. The other man said no. The close relative, not Boaz. The other man said no. Yeah, and he said no. Простите, когда этот мужчина, он наоборот, он пришел к Боозу и предлагал ему купить землю. But what he wanted was the land and not Ruth. И Бооз ему предложил забрать Руфь, но он отказался, потому что все, чего он хотел, была сама земля, но не Руфь. So what happened was Boaz then bought the land. И в конце концов Бооз купил землю. And along with it came Ruth and Naomi, so he married Ruth. И он взял жену Руфь, и Наиминь взял под свою опеку. And what God was actually saying today to you as ladies is, и сегодня Бог сейчас говорит вам, как женщина, is He has paid the full cost for you. Что Он заплатил всю эту цену за вас. He's not like the very close relative who turned around and said, actually, no, I don't want to do that. Бог это I не don't тот want родственник, to который сказал, я не хочу тебя. I'm disregarding them, I'm putting them aside. Он не тот, кто тебя недооценивает. I'll have the land, but I'm not going to have the Не тот, кто говорит, пожалуйста, дай мне землю, а ее мне не нужно. What he said was, when he gave Jesus on the cross, но Бог, отдав Иисуса умереть на кресте, He paid the price in full. Он заплатил цену за тебя. He redeemed your heritage. Он искупил твое наследство. He redeemed your inheritance. Он искупил твою жизнь. And He keeps your line, the lineage going. И таким образом твоя жизнь, твое поколение продолжается. See, for Naomi and for Ruth, it meant they were covered, they were protected. И Наиминь и Руфь с тех пор они попали под его защиту, его покров. And when you become a child of God, what He says to you is you are covered, you are protected, you are mine. И когда ты становишься дочерью Божьей, Он говорит, я сокрыл тебя, ты под моим покровом, ты моя. When you look at Psalm 90 for you, verses 1 and 2, 90-й Псалом, 1 и 2 стих. «Живущий под кровом Всевышнего, под сенью Всемогущего покоится.
Говорит Господу, прибежище мое и защита моя, Бог мой, на которого я уповаю. He says, he who dwells in the shadow of the Almighty Живущий под кровом Всевышнего and abides under that is actually protected. и покоящийся под кровом Его. If you read on through Psalm 90, И дальше в 90-м псалме it talks about, 10,000 might come to my right hand, 1,000 elsewhere, but but any danger, any destruction will not come near you. Бог говорит вам, что 10 тысяч выступят против тебя, но к тебе не приблизятся. At the end of it says, because you've called me, because he's called my name, I'm going to protect you, I'm going to look after you. Я буду защищать тебя только потому, что ты призвала имя мое. I've heard and I'm going to answer. Я слышал, и я отвечу. When you cry out, God hears and he answers. Когда ты восклицаешь Богу, взываешь к Нему, Он слышит. Why? Because you're his daughter. Потому что ты Его дочь. Because he looks after you, because he Он protects смотрит you. за тобой, Он защищает тебя. When things come against you, when there's an Когда что-то attack, выступает против тебя, whether that's a spiritual attack or a physical духовная attack, атака, физическая, it could be sickness, it could be болезнь some какая-то, issue within your family, проблема семейная. it could be a verbal attack from another sister in the Это может church, быть какие-то слова, высказанные сестрами в церкви, it could be an attack from your next door neighbour. может быть соседа. God hears. Бог слышит. And when you cry out to him, he Когда ты answers. взываешь к Нему, Он отвечает. Because he's a God that loves. He's a God that Он doesn't Бог, forget который about you. любит и заботится о He's тебе. a God that shelters you. Бог, покрывающий тебя. He's a God that knows exactly what's going Бог, on. который знает наверняка, что происходит в твоей жизни. But as you cry from your Когда heart, ты взываешь к Нему, he hears and he Он answers. слышит и отвечает. Why? Because he loves you. Потому что Он любит тебя. He hasn't forgotten Он не you. забыл тебя. He knows you by Он знает name. тебя по имени. In Isaiah it says he's engraved your name on the palm of his hand. И написано в Исаии, что имя Твое написано на ладони моей. Amen. Don't we have an amazing God? У нас такой потрясающий Бог, да? Can you imagine having your children's names engraved on your hand? Можете вы представить, чтобы вы запечатлели имена своих детей на руке? You don't look at me and say no. Вы так смотрите, типа нет. If you've got lots of children, that's a lot of names on one hand. Если бы у вас было много детей, и вам пришлось бы всех их сюда записать. I come from a family of 13 В children. моей семье 13 детей. Can you imagine my mum and my dad having all of Просто our names представьте, чтобы engraved on моя it? мама и папа бы все наши имена бы записали себе на ладони. They wouldn't have big enough hands. У них бы рук не хватило просто. But God has big enough hands to engrave every single one of your names. Но у Бога достаточно места, чтобы запечатлеть имя каждой из вас. Why? When he opens his hands, he says, Потому что когда он That's Triss. поворачивает руку, он видит, это Трисс, that's Masha. это Маша. Aren't they wonderful? И они потрясающие. Just think when he looks at his hand, he sees you. Он, смотря на свою ладонь, видит тебя. And he said, wow, aren't they wonderful? Он говорит, вау, такая она прекрасная. Красиво. Красиво. He says, they're mine. Она моя. Mine. Моя. And no one can take them away from me. И никто не заберет ее от меня. That's how much he knows you. That's Настолько how much he хорошо он loves you. знает тебя и любит тебя. And he thinks you're wonderful. Он думает, что ты прекрасная. Hallelujah. In in 4 Kings 8 verse 6, 4 Царств 8:6. there's a story, actually, the story before, slightly before, but it comes to the end of a story about the Shunammite woman who lost her child and lost everything that she had, and Elisha the prophet restored her son. He came back to life, and it talks about Elisha's
servant telling the story to the king. И в 4 абзаце рассказывается история об одном из чудес Елисея, когда он воскресил из мертвых сына женщины, которая оказалась в очень тяжелых условиях во время голода, и она потеряла всех. So 4 Kings 8 and verse 6 says, 4 Царств 8:6. yeah. И сказал царь у женщины, и спросил царь у женщины, и она рассказала ему. И дал ей царь одного из придворных, сказав: возвратите ей все принадлежащее ей и все доходы с поля с того дня, как она оставила землю поныне. The king was listening to the story, Царь слушал всю ее историю, and then the woman walked in, и зачем вошла женщина? and he said, "Is this true?" И вот это была она, и он спросил у нее, все так и было? So she told him the story, И она ему рассказала. and at the end of it, he says he appoints someone to get her land back, and as he acted as a kinsman redeemer. И он сказал, и выслушав ее историю до конца, он сказал возвратить все, что она потеряла. И он в этой ситуации выступил тем самым избавителем. And God is saying to you, He's appointed a kinsman redeemer for you. И Бог говорит: я тоже назначил для тебя избавителя. It's Jesus. Это Иисус. It's Jesus. Это Иисус. He says, all that you have lost, Все, что ты потеряла, all that has been taken away from you, все, что у тебя отняли, He's going to restore. я воздам. 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 He's going to Я restore. воздам. Are we getting this? Вы понимаете меня? Вы со мной? He's going to restore. Я воздам. There are some of you still sitting here going, Кто-то все еще сидит и думает: нет. When God speaks, when He promises, Когда Бог говорит, когда Бог обещает, His promises never, ever Он fail. всегда сдерживает обещания. If He says, I'm going to restore, Если Он говорит: я воздам, He restores. Он воздаст. In His word it says, I will restore the years the locusts have stolen. И Он говорит: я воздам за годы, которые пожрала саранча. Everything that was taken away from И все, you, что у тебя было отнято, He restores. Он воздаст. There are one or two of you that believe it. Парочка человек поверили в это. There are others who still don't. Come on. It's not just for the one or two. Это не для одной, не для двух из вас. It's for all. Это для каждой. All. Каждой. All. Для каждой. All his Каждой daughters. его дочери. Every single one of you in the room. Для каждой сидящей в этой комнате. He's saying, I'm going to restore. Он говорит: я воздам. Things that you have lost, Все, что ты потеряла. relationships that have been broken, Отношения, которые были потеряны. people that you've lost, Люди. He's going to restore. Я восстановлю. Do you believe it? Вы верите? I believe it. Я верю. When my first husband died, Когда умер мой первый муж, I lost a huge number of friends. я потеряла огромное количество друзей сразу. I even got thrown out of the church that I was in. И меня даже выгнали из своей собственной церкви тогда. I don't very often get thrown out of churches, by the way. Людей вообще не часто выгоняют из церкви. It doesn't happen every day, Не каждый день, по крайней мере. honestly. Честно. But 4 years later, Но 4 года спустя после этого I got married again. Я Actually, снова it was вышла. more than 4 years later, but whatever, I got married again. я вышла замуж. The church that I got thrown out of И церковь, которая меня тогда выгнала, still contained a lot of the people that threw me out of в the этой church. церкви все еще были большинство из тех людей, которые вот на меня наговаривали. Chris was pastoring that church. И Крис был в тот момент пастором этой церкви. No. I pastored those same people. И я стала пастором этих людей.
Hasn't God got a sense of humour? Isn't God funny? Hasn't He got a sense of humour? У Бога разве не думаете, что у Бога есть чувство юмора? He restores the years Он the locusts воздаст have за stolen. годы, которые пожрала саранча. Where the enemy would have come in and stolen and taken and said it will never happen, Когда враг что-то украл у вас, God забрал, restores Бог воздаст. and kicks the enemy where it hurts. И Он выгонит врага из вашей жизни. You know, when Jesus was in the Garden of Gethsemane, he stomped on Satan's head. He stood on Satan's head. When he was in the and that's what, when God restores, that's what happens for us. He stood. He put his head on the serpent's head. He's put his foot on the serpent's head. Yeah. Okay. И когда Иисус был в Гефсиманском саду, Он сказал стоп. Он буквально поставил свою ногу на змея. И то же самое происходит в нашей жизни. You see, God, when God restores, Когда Бог восстанавливает что-то, stands Он всегда on Satan's head. наступает прямо на голову сатаны. When Jesus died, he took back the keys of hell and death. Когда Иисус умер, Он забрал от ада, When he rose. и Он воскрес. You see, when things come against you that the enemy actually wants to destroy you, God exalts you. Когда дьявол приходит, чтобы вас погубить и разрушить, Бог возвеличивает вас. Going back and pastoring the church that we're jointly with Chris was the last thing that I wanted to И do. возвращаясь к этой истории с церковью, последнее, что я хотела делать, это быть пастором этой церкви, где был Крис. But God knows what He's doing. Но Бог знает, что делает. He knows what He's doing. Он знает, что делает. Hallelujah. Psalm 102, verse 4. Псалом 102, 4 стих. Can you just read it? «Избавляет от могилы жизнь твою, венчает тебя милостью и щедротами». In the New King James it says, "You redeem my life from destruction." И в одном из английских переводов сказано: «Ты восстановил мою жизнь из разрушения». Another translation says, "You redeem my life from the pit." И в другом переводе говорится буквально: «Ты вытащил меня из ямы». But there's one that says, "Who redeems my life from the pit and corruption, who beautifies and dignifies and crowns you." Is that going to be okay? И Yeah, that's right. Yeah, that's okay. И в одном из переводов дается более полный перевод, где говорится, что ты искупил мою жизнь, ты достал меня из ямы, и ты от смерти избавил меня, венчал меня милостью, щедротами, любовью. God says to you, "How do you see me?" И Бог спрашивает сейчас у тебя: как ты меня видишь? How do you see me? Какой я? He also says, do you see me in a limited way, in a small way? Ограничиваешь ли ты меня? Видишь ли ты меня как такого вот Бога, у которого есть ограниченный набор возможностей? Is your view of God distorted or changed or limited by the things that have happened around you, the things that have happened to you, the things that have happened to family and everything else? И все, что происходило в твоей жизни, в твоей семье, все, что тебе говорили, повлияло ли это как-то на образ Бога, который у тебя сложился? Because sometimes we can see God the way that the enemy wants us to see God. Потому что иногда мы схватываем тот образ Бога, который нам подсовывает дьявол. Because of what's happened to us. И мы начинаем из-за того, что у нас произошло в жизни, этот образ принимать. When I got thrown out of church, Когда меня выгнали из церкви, I did wonder actually whether I was ever going to go to church again. и я тогда думала, пойду ли я вообще когда-нибудь в церковь после этого. But the enemy would have wanted me to go, that's it, I don't want to be a Christian anymore, И I'm именно not этого going и to хотел go делать, talk что я в Christians тот момент anymore, сказала: все, я I'm больше not не going буду to go to христианкой, church я не буду говорить с anymore, таким христианином, я I've больше had не буду в enough. церковь, с меня хватит. But actually God within me went, I need God, I
I need Но я Jesus. чувствовала внутри себя, что я нуждаюсь в Боге. Мне нужен Святой Дух. I'm not going to allow the enemy to win. И я не позволю дьяволу одержать победу. Because when God restores, Когда Бог воздает, it's a testimony. это свидетельство. It's a testimony to the grace and the loving kindness of God. It's a testimony to Him restoring and actually what He's done for you. Его восстановление. It's a testimony to His Son going to the cross to pay the full cost for you. Его Сын, умерший, заплативший за тебя цену, есть свидетельство. Because our God is a deliverer. Потому что наш Бог Спаситель. He's a redeemer. Он избавитель. He's a savior. Он искупитель. He's a restorer. Он тот, кто He's a восстанавливает. reconciliator. Он тот, кто примиряет. What the enemy would like to steal from you, То, что дьявол пытался украсть, God restores. Бог будет воздавать. He restores. Он будет воздавать. And do you know what? Знаете что? You can dance because of it. Вы можете танцевать перед You ним. can celebrate because Вы of можете it. праздновать. By the way, the people at the church that I got thrown out as, I do love them now. И вот люди, которые меня выгнали из церкви, знаете, я их сейчас люблю. Аллилуйя! Not because of anything that I've done, Но люблю их не потому, что я что-то сделала для этого, but what God has done. но благодаря тому, что сделал Бог. And it starts with forgiveness. И все начинается с прощения. Starts with forgiveness. Начинается с прощения. And forgiveness is actually about not, yes, you sometimes remember, but actually it's not about when that person walks in the room, you want to actually flatten them, you want to hit them. И прощение не всегда значит, что мы забываем то, что человек сделал. Когда мы не прощаем, человек входит в комнату, и мы хотим его ударить, врезать ему хочется. You laugh, but that's what I want you to do. Вы вот смеетесь, а я правда хотела это сделать. Come on. How many times have you seen something that has hurt you and you just want to punch them? Сколько раз в жизни у вас такое было? Когда вас кто-то ранил, вот человек заходит, и вам хочется так вот влупить его. You do? Come on. Ну да, у всех же было, да? Stop being religious. Перестаньте быть религиозными. Come on. It happens. Так у всех было. It happens. Так бывает. See, God knows your heart. Бог знает твое сердце. And there's no point in turning around and saying, I'm going to be really nice and I'm going to absolutely love them. And they come in the room and you just want to go, Нет никакого wow. смысла в том, чтобы притворяться и говорить, я их люблю, я буду их любить. Но как только человек заходит в комнату, ты уже кулак готовишь. Forgiveness is if they walk in the room and they collapse, what are you going to do? Are you going to walk over them or are you going to help? И что означает прощение? Если человек заходит в комнату и вдруг он падает, что ты сделаешь? Ты пройдешь мимо и подойдешь и поможешь ему. It is. That's what it is. You see, Jesus gave everything that He had for us. Иисус отдал за нас все, что у Него было. Everything. Абсолютно все. He gave His life. Свою жизнь. Would you give your life for the person that hurt you? Отдали ли бы вы свою жизнь за человека, который вас ранил? Because when you do that, you pay the cost, but God rewards. Когда ты поступаешь так, ты платишь определенную цену, и Бог вознаграждает это. You look at Naomi. Посмотрите на Неемию. She was in a foreign land. Она была в чужой земле. She didn't speak the language. She didn't Она look не the говорила same. на местном языке, была не похожа на местных. But she gave her life for her mother-in-law. She gave her life for her. Sorry? No, sorry. Ruth. Sorry, other way around. Ruth gave her life for mother. Apologies. Sorry, let's me get the wrong way around. Да, простите, я не то сказала. Но Руфь отдала всю свою жизнь, чтобы послужить своей свекрови. The report that Boaz had about Naomi, about Ruth, sorry, I'm going to get the name wrong again, sorry about Ruth. И то, что Боаз услышал о Руфь, was that he heard everything that she had done. было буквально обо всем, что она сделала. The commitment that she'd made. О том посвящении, которое она совершила.
She didn't say, I'm only going to do this bit so that I can get this. Она She не did сказала, я everything. вот здесь вот буду с тобой, а вот это моя жизнь. Jesus gave everything. Иисус отдал все. Everything for you. Все за тебя. And He calls you to give Him everything. И Он призывает тебя отдать все Ему. Not counting the cost. И не считать, сколько это стоит. How do you see your Heavenly Father? Как вы видите Бога? Какой Он? How do you see Him? Какой Он? He's a God that said right at the beginning of this, I delight over you with singing. Он Бог, который в самом начале этого собрания сказал, я ликую о тебе, я восхищаюсь тобой. He's a God that loves you. Он Бог, который любит тебя. Lady there in the checked red. And the lady there in the red scarf. Sorry, I will just pointed out. Простите, Бог просто указал. Amazing when you're preaching and God does something completely different, doesn't he? Sort of knocks you Иногда off так track. бывает, ты проповедуешь, а вдруг Бог начинает делать совершенно что-то другое. The Lord just says, Бог мне только что сказал, He says, I love you. я люблю тебя, He says, I love я люблю тебя. you. He says, where others have rejected you, Когда тебя отвергал кто-то другой, He says, I love you. я любил тебя. He says, I delight in you. Я восхищен тобой. He says, you are like the pearl of great price. Ты как жемчужина, драгоценная жемчужина. Where in the New Testament it says the man saw this pearl in a field and he sold everything he had to buy the field. Как в той истории, когда мужчина продал, когда человек продал все, что у него было, чтобы купить поле с этой жемчужиной. Sold everything he had И Бог to buy you. продал все, что у него было, чтобы And he купить тебя. sees you as a pearl of great price. Говорит, ты драгоценная жемчужина. He didn't count the cost. Бог не считал, сколько ты будешь He стоить. didn't look at you and say, oh, she's not good enough, I'm not Он going не to смотрел bother. на тебя и не говорил, нет, он мне не подходит. He says, Он говорит, you are worth it. ты стоишь этого. You are worth it. Ты стоишь этого. All that I've given is for you. Все, что я сделал для тебя. And the Lord says He's just going to show you how much He loves you. И я чувствую, что Бог будет показывать тебе, как сильно Он любит тебя. I just see this huge arm around you. Я просто вижу Его огромную руку вокруг тебя. And it's the arm of the Lord. И это рука Божья. And He is just cradling you in His arms. И Он держит тебя в своих руках, как маленькую девочку. And He says, let me comfort you. Let me comfort you. И Он говорит, позволь мне утешить тебя. He says, let me comfort you. Позволь мне утешить тебя. Because He's got His cradle. He says, what He actually says is your mother and father may forget you and have forgotten you. Если отец или мать твоя ставят тебя и забудут тебя, я никогда не оставлю тебя. I've watched every day of your life. Я видел каждый день твоей жизни. I know what you've walked through, Я знаю, через что ты прошла, what you struggle with. с чем ты борешься. And sometimes you don't think that actually He even worries about you, He even thinks about you. И не думай, что Он не смотрит на тебя, что Ему нет до тебя дела. Every single day, Каждый день, every moment, каждую every hour, секунду, каждый час
fun with the Lord. Будешь веселиться с Богом. Watch what He does. Наблюдай, что Он будет делать. Have fun with your Father. Повеселись с папочкой. Yeah. Thank you, Jesus. So God is saying, I would love to pray for everybody, Я бы хотела помолиться за всех. but we haven't got time. У нас нет столько времени, простите. Sorry. Простите. But God just wants to say to you today, how do you see me? Но Бог сегодня вам задает вопрос. How do Какой you я для see тебя? me? Какой я для тебя? How do you see me? Какой я для тебя? Sorry, there's one more person. Lady in the red scarf. Простите, еще with a одна green тема. top. В красном шарфе. Да. Что с этим? Actually, before I started to speak and earlier, did the Lord just highlighting you? До начала проповеди Бог не начал указывать на тебя. Just the colours. It's almost as if she really stood out and really shone. She stood out. И было такое ощущение, что ты выделяешься. You shouldn't believe that. Не веришь, да? Is it what? Yes, you can. Absolutely. Ну, да, ты выделяешься. You need to receive that. Прими это. You need to receive it. Прими это. Your Father is saying to you, stand out, you shine. Твой Отец говорит, ты сияешь, ты выделяешься. He says, my glory just shines out from you. Моя слава течет через тебя. That's so good. Так классно. He said, you are like a diamond. Ты как бриллиант. I have lots of diamonds in my ring. У меня в кольце много бриллиантов. But he says, you're even more than these. Говорит, ты больше. He said, you're like a diamond. You see, diamonds are actually carved out of, they come from coal. When they start off, they're black, which is a good colour. But then they mould them, they chip away, and they make this beautiful, И beautiful когда stone. бриллиант достает, он сначала похож просто на кусок угля, который потом обтачивают, и он начинает сиять. And the Lord said, He has created Я создал тебя как бриллиант, that He displays, который я буду демонстрировать другим. that He displays. Я буду демонстрировать. This isn't you doing this, this is Не Him ты сама, saying, а я. I display you, I show you off. Я буду тебя всем другим показывать. There's bits that He's had to check, there's things that have come against you that have rubbed, that have caused С чем ты борешься, irritation, that have caused это hurt. раздражение, боль. And He knows that. Он все знает. But in that, He said, I'm creating and have created this beautiful Я diamond, this создал beautiful jewel прекрасный бриллиант, that I am displaying и я буду его показывать, for others to see. чтобы все его увидели. You see, you don't wear it, you don't have a diamond and put it away in your pocket. Когда если ты нашел бриллиант, ты его не складываешь в карман. Because I can put my diamond away, put Я не кладу свое кольцо I в can take it карман. off. But God is saying that's not what He does. He creates in this beautiful jewel Бог создает бриллиант, that He puts on display, not just to be seen in a box, и он не просто его в коробку кладет, чтобы вы там смотрели коробки, but He wears you но он как кольцо, как я ношу кольцо, Бог буквально носит тебя, as an absolutely gorgeous jewel. и он очень гордится тобой. You needed to hear that today. Сегодня тебе надо было это услышать. Because there are moments when you haven't felt beautiful, Что бывает время, gorgeous, когда ты не чувствуешь себя or красивой, even wanted to be достойной. seen. But Lord says, I'm displaying you. Но Бог говорит, я тебя демонстрирую другим. Hallelujah. Hallelujah. Praise God.
I just want to pray. Давайте встанем, я хочу помолиться. Thank you, Jesus. Mari de bosukore de basike. Shibora de basanda na basikete. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Praise you, God. Wonderful Jesus. Father, I just thank you for these wonderful, amazing ladies. Прекрасных, потрясающих женщин. Thank you for your daughters. За твоих дочерей. Thank you, Father, for how you've created them. За то, какими ты создал их. Thank you, Father, that you've made them as jewels in your crown. Что ты сделал их как бриллианты. Each one crafted individually. И каждая из них не похожа на другую. Father, I thank you that you know each one by name. You know every hair on their heads. Знаешь, сколько волос на их голове. Lord, you know they're going out and they're coming in. Ты знаешь входы и выходы. And Father, I ask today that you would just go into their hearts, and Lord, that you would just melt their Отец, hearts. входи в их сердца, топи их сердца. Father, I ask that your love just permeates the whole of their being. Пусть твоя любовь просто окутает. Lord, that you engulf them, you wrap your love around them. Покрой их своей любовью, заверни их в свою любовь. Father, that you would minister to each Служи one. каждой из них. And Lord, you bring healing. Lord, whether it's been wounding, whether it's been trauma, Father, bring healing. Там, где были раны какие-то, Lord, whether it's been a separation in relationships, in families, with friends, Father, even in church family, Father, bring reconciliation. I speak reconciliation, Father, where the enemy has come in and are wanting to spoil, Father God. Lord, I speak life. And I break the hold of the enemy. Lord, that you will restore the years the locusts have stolen. You restore what the enemy would want to break, Father. Father, where there is cancer in the room, I speak against it now in the name of Jesus. And I break the hold of that over them, Father God. Messi Kurobasende. Leborobo Sakarabai. The Lord is actually saying there is, I don't know, there are a number of people here who have issues with just female problems, with cancer, whatever. And I just sense God is saying to you, as you worship Him, as you praise Him, there's healing that's going to come. As you thank Him, there's going to be healing that's going to come. And Father, I just break the hold over them now in the name of Jesus. And Father, I speak life. I speak life. I speak life. Where the enemy would want to come and steal and to rob, I speak life in Jesus' name. And I say to you, loose your hold over these women now. Where there is depression, I break that over them now in the name of Jesus. Where anxiety has come in, I break it over them now in Jesus' name. The Lord says there is victory in the house. Бог говорит, победа будет в этом доме. There is victory in the house. Победа в этом доме. There is victory in the house because He has overcome the works of the enemy. Я победитель. And He will restore. Я воздам. And in Revelation 12, I think it is, where it says they overcome the accuser of the brethren. They overcome by the blood of the Lamb and the word of their testimony. И написано, что не свержен клеветник кровью агнца. And He says, your testimony, what you speak, will be the victory. Твое свидетельство If you принесет speak победу. negative, it will bring defeat. But if you speak victory, if you speak positive, if you speak healing, it will bring the victory. Если ты будешь говорить не негативно, но ты будешь говорить свое свидетельство, придет Father, I победа. release in your kingdom over Я them. высвобождаю Father, твое I release царство здесь. prosperity. Father, I release the inheritance that you have
already Я established высвобождаю for them. наследство, процветание, которое Ты дал им. And Father, I speak life over Я every single провозглашаю one. жизнь каждой из них. Father, I ask you to protect your daughters, Защищаю Твоих дочерей прямо сейчас. for you are their kinsman redeemer. Потому что Ты тот родственник, избавитель. Father, open the eyes of their hearts and Открой their глаза ears их сердца, in the spirit to see what you are doing. духовные глаза, чтобы они видели Тебя. I speak release, Я высвобождаю release их in Jesus' во имя name. Иисуса. Amen. Аминь. Amen.